day students. Next one. Show that the relation R in the set A of points in a plane means we have number of points on a plane. So in plane where so many points are there. So many points on a plane. And R is what? We have 2 points like P and Q. The distance of the point P. Suppose you take this is point P. Distance of this point P from the origin means I will take origin here. This is origin. Distance of the point P from the origin means this is magnitude of OP. It means distance of a point P from the origin means you take magnitude of OP, both are same. Distance of the point P from the origin means that is magnitude of OP is same as the distance of the point Q from the origin. Suppose I will take point Q here. This is point Q here. Distance of the point Q from the origin means magnitude of OQ. Both are equal. According to the given condition, magnitude of OP and magnitude of OQ both are equal. Therefore, so again I will take my relation as like this. Let R equal to P comma Q such that magnitude of OP is equal to magnitude of OQ by the given statement. So what is the given statement? Distance of the point P from the origin is what? OP is same means distance of the point Q from the origin means OQ. Both are same means both are equal. Therefore, I have replaced this original statement by this magnitude of OP equal to magnitude of OQ. It means distance of the point P from origin is equal or is same distance of the point Q from the origin. So that is my relation. So now we want to show this relation as equivalence relation. We want to show this relation as equivalence relation. Means I want to show it is reflexive as well as it is symmetric as well as it is transitive. So when the given relation follows these three conditions or these three properties, then the relation is called as what? Is an equivalence relation. Is it okay? Now we are thinking about or we are discussing about reflexive property. Reflexive property. Reflexive property. As reflexive means ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೂ itself ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ suppose you take point P, distance of the point P from the origin is same as the distance of the point P from the origin. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ P, Q ಅಂತದಲ್ಲ P, Q ಬದಲು I compare with P itself. ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲೆಟ್ P ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೆ P ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. Distance of the point P from the origin is again same as the distance of the point P from the origin itself as ಇದು 5 cm ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 cm ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಬೇರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು T ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. Distance of the point T from the origin S is same again distance of the point T from the origin. So every point itself a comparison ಮಾಡಿದಾಗ distance is same ಇರ್ತದ. So no doubt it is reflexive. Why it is reflexive? If you select any point on the plane and compare with itself that have same distance from the origin. ನೀವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು A ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡಿ. Distance of the point A from the origin is same as the distance of the point A from the origin.
A comma A itself comparison ಮಾಡಬೇಕು. If you take any point C here, yes, distance of the point C from the origin is same as the distance of the point C from the origin. ಯಾವಾಗಲೂ reflexive property itself comparison ಮಾಡಬೇಕು. itself comparison ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು origin ಇಂದ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎವ್ರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಏನಿರ್ತವೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಒರಿಜಿನ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರೆಯೋಣ ಅಂದ್ರೆ R is reflexive. R is reflexive since ಇದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸಿವ್ ಅದ. ಯಾಕದ ಅಂತಂದ್ರೆ P, P ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ R ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಯಾಕೆ ಬರಿಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ magnitude of OP again is equal to magnitude of OP. P place of P other, Q place of P other, therefore it becomes OP equal to Q place na again we took P, therefore OP equal to OP. This is right. Every point itself a same distance from the origin, that is the reason it is called as what? Reflexive. ನೀವು ಪ್ಲೇನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಎಸ್ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಹೆಸರು ಕೊಡೋಣ, ಕೆ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ರಿ. ಕೆ ಗೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಕೆ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಕೆ, ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಡಬ್ಲೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು. So that is the reason it is called as reflexive. Next one we are discussing about symmetric property. Symmetric ಅಂತಂದ್ರೆ AB belongs to R ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ BA belongs to R ಆಗಬೇಕು. For example, OB ಮತ್ತೆ OQ ಎರಡರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು, ಹೌದಾ? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ OP is equal to magnitude of OQ. Distance of the point P from the origin is same as the distance of the point Q from the origin. So both are equal. Yes, both are equal means P comma Q belongs to R. Why? Magnitude of OP is equal to magnitude of OQ. So yaವಾಗ OP OQ equal adala, that time definitely we are telling OQ is also equal to OP, no doubt. OP OQ equal ಅದ ಅಂದ್ರೆ OQ OP equal ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ equal ಆಗೋ ಸಂಬಂಧ PQ belongs to R ಬರ್ತೀವಿ. OP OQ equal ಅದ ಅಂದ್ರೆ OQ also equal to OP. So ಯಾವಾಗ OQ OP equal ಆಗ್ತವ, so that time Q comma P is also belongs to R, therefore it shows symmetry. Yes, PQ R dagada, PQ ಯಾಕೆ R dagada ಅಂತಂದ್ರೆ distance of OP and distance of OQ both are equal. So OP equal to OQ means PQ belongs to R. So when OP equal to OQ, that are no doubt OQ is also equal to OP. Therefore QP also belongs to R. Therefore it shows what? Symmetric property. So what is our conclusion? The given relation is symmetric. R is symmetric. R is symmetric since P comma Q belongs to R. P comma Q belongs to R. So why P comma Q belongs to R? Magnitude of OP is equal to magnitude of OQ. OP to ಮತ್ತೆ OQ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ PQ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ. OP ಮತ್ತು OQ ಎರಡು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಅವ ಅಂತಂದ್ರೆ OQ is also equal to OP. So when OQ is equal to OP, that time Q comma P reversible possibility ಅದ. Q
Q comma P also belongs to R because OQ is also equal to OP. That is the reason R is called as what? Symmetry. R is called as what? Symmetry. And one more we are discussing about transitive property. So transitive property ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Transitive. So I will take 3 points on display. So here this is origin O. I will take this is point P, and I will take this is point Q, and I will take this is point R. This is point R. Yes. Distance of the point P from the origin means magnitude of OP. Distance of the point Q from the origin, it means magnitude of OQ. Distance of the point R from the origin, it means magnitude of OR. So when OP is 5 centimeter, OQ is also 5 centimeter, and OR also 5 centimeter. ಇರಬಹುದಲ್ಲ, ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇರಬಹುದಲ್ಲ. ಸಪೋಸ್ ಇದು ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ರಿ, ಮೂರು ಸರ್ಕಲ್ ಮೇಲಿನ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮೂರು ಏನಾಗ್ತವೆ? ರೇಡಿಯಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಎವ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಳತೆ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ತದೆ, ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಓಕೆ. OP ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, OQ ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, OR ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಎಷ್ಟೇ ರೇಡಿಯಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ, ಆಲ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ OP ಮತ್ತು OQ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬಹುದು, ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ. OP ಮತ್ತು OQ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಎಸ್, R is transitive. R is transitive. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕರೀಬಹುದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ P, Q R ದಾಗ ಇರಬಹುದು. P, Q ಯಾಕ R ದಾಗ ಇರಬಹುದು ಅಂದ್ರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ OP is equal to magnitude of OQ. Yes, OP ನು ಒಂದು ರೇಡಿಯಸ್ ಅದ, OQ ನು ಅದೇ ಸರ್ಕಲ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅದ. ಎಸ್, ಅವೆರಡು ರೇಡಿಯಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅವ. therefore OP equal to OQ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ PQ R ದಾಗ ಅದ. yes, after that Q, R also belongs to R. Q ಮತ್ತು R ಎರಡೂನು ರಿಲೇಷನ್ R ದಾಗ ಅವ. ಯಾಕವ ಅಂತಂದ್ರ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ OQ and distance of OR both are same. OQ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತು OR ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅವು ಎರಡು ರೇಡಿಯಸ್ ಅವ, ಸೇಮ್ ಸರ್ಕಲ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅವ, ಅವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತಾವ. ಸೊ PQ OP equal to OQ ಆಗಿದೆ, OQ equal to OR ಆಗಿದೆ. On that base, no doubt we are writing like this: OP is equal to OR. OQ equal other because both are radius. OQ OR equal other because both are radius. On that base, we are directly write OP is equal to OR because these two are also radius of the same circle. Therefore, on that base, you write P, R belongs to R because OP equal to OR. AB belongs to R, BC belongs to R, AC belongs to R because all three points are all three becomes as a radius of the circle. OP becomes radius, OQ becomes radius, OR becomes radius. All are radius means all are equal. So on that base, this is said to be transitive. On that base, it is called as transitive. Therefore, the relation shows both. The relation shows symmetric, reflexive, transitive. All the three properties. On that base, you write this is called as what? R is an equivalence relation. R is an equivalence relation. So, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಏನು ಕರೀಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ equivalence relation ಅಂತಲೇ ಕರೀಬಹುದು. So again, I will discuss in the next class.